रुचिमतां तावत् एवं भवति। अतः तादृशाः महापण्डिताः अत्र समागताः सन्ति इति तेषां दर्शनमेव अस्माकं सौभाग्यं भवति। अन्यच्च अत्र उक्तं वेदविषये प्रकाशनं कथं भवति, सामान्यशास्त्रविषये एवम् इतरग्रन्थविषये च कथं भवति इति भेदः अस्माभिः कृतः विभागे। कथं नाम वेदः इति चेत् सामान्यतः सम्यक् आगच्छति। कुत इति चेत् आसेतु हिमाचलं वेदस्य परिणामः नैव भवति। यतः परिवर्तनम् अक्षरपरिवर्तनं वा स्वरपरिवर्तनं वा नैव भवति। यतः श्रूयते तदनुगुणमेव च अध्ययनं क्रियते। अतः वेदस्य तावत् परिवर्तनं नैव भवति इति कृत्वा सामान्यतः सुलभतया अत्र आविष्कर्तुं शक्यते। परन्तु शास्त्रग्रन्थाः एकम् अक्षरं विपरीतं भवति चेदपि अर्थभेदः भवति। अतः अत्र उच्यते खलु, प्रातः विवाहः चलति, तत्समये सम्बन्धिनोः द्वयोः महान् कलहः जातः। तत्समये पुनः काम्प्रमैस् कृतं। ते आगच्छन्ति, केचन पृच्छन्ति के आगच्छन्ति इति पृच्छन्ति। तदानीम् अन्यः कश्चन वदति सम्बन्धिजनाः आगच्छन्ति इति वक्तव्यं, स्वजनाः आगच्छन्ति इति। परन्तु प्रातः कलहो जातः खलु, श्वजनाः आगच्छन्ति इति उक्तवन्तः। श्वजनाः नाम शुनकजनाः। अतः पुनः चोदना पुनरारम्भः, कलहः जायते। एकेन अक्षरेणापि सर्वत्र वैपरीत्यं भवति। एतद् अस्माभिः बहुधा अनुभूतं मातृकापठने। तत्रापि तेलुगु ग्रन्थलिपि तद्दर्शने एवं भवति। नकारसकारयोः तेलुगुलिप्यां नकारसकारयोः तत्र भेदः सामान्यतः न दृश्यते। पाण्डुलिप्यां सामान्यतः पुस्तकेषु मुद्रितपुस्तकेषु ज्ञायते एव, परन्तु पाण्डुलिप्यां मातृकायां तु नकारः सकारश्च दान्त्य नकारः दान्त्यसकारश्च सामान्यतः एकरूपं भवति। स्पष्टम् अवगम्यते चेदेव ज्ञायते। एवमेव ग्रन्थलिप्यामपि वकारपकारयोः पठति इति उच्यते। वटति इति पठन्ति चेत् कथमर्थः? अतः सर्वत्र मातृकासम्पादने महान् क्लेशः भवति। अत्र दिलीपमहाभागैः अद्भुतरूपेण व्याख्या कृता। सर्वैरपि अधुनापि अस्माकं सङ्गोष्ठ्यां ममता मिश्रा महाभागिन्यः आगतवत्यः। तासाम् अधिकृत्य श्रुतम्। अत्र वयं दक्षिणभारते एव स्मः इति कृत्वा उत्तरभारते ये सन्ति एवं प्राच्यभारते च ये सन्ति इति नैव ज्ञायते। परन्तु अस्माकं शिवरामभट्टैः उक्तं ताः अधिकृत्य ज्ञायते चेत् महान् सन्तोषः प्रभवति। 23 वर्षाणि मातृकासम्पादने एव ममता मिश्र महाभागिभिः जीवनं दत्तम् इति श्रुत्वा महान् प्रमोदः जायते। यतः पूर्वमेव उक्तं पाण्डुलिपिदर्शने तत्सौन्दर्यदर्शने तत्पठने तल्लेखने तत्प्रकाशने च मनसि आनन्दः सर्वदा जायते। अस्माभिः अत्र प्रवचनार्थम् आगतं। पूर्वं 20 वर्षाणि तत्र मया उषितानि। तदानीम् एवमेव मम कालः गतः। प्रातः गम्यते, मातृका दृश्यते, ग्रन्थलिपिर्वा तेलुगुलिपिर्वा नन्दिनागरी अपि ज्ञाता पूर्वम्। अधुना सर्वं विस्मृतम्। अत्र आगत्य 24 वर्षाणि गतानि, अतः नैव पठ्यते। परन्तु तादृशसन्तोषः भवति। एताभिः एवं सन्तोषः सम्यक् अनुभूतः। एवं बहूनि पुस्तकानि 5 पुस्तकानि प्रकाशितानि। एवं टाटा इन्स्टिट्यूट् तत्र बहूनि वर्षाणि तत्रैव कर्म कृतम्। अतः एतासाम् आगमनेन अस्माकं विश्वविद्यालयः
धन्यधन्यो भवति। यदि सन्तोषः एतस्याः अत्र मञ्चे अधिवेशनम् अस्माकं सौभाग्याय भवति इति कृत्वा ताः आह्वयामि, कृपया आगच्छन्तु, अत्र अलङ्कुर्वन्तु। अनन्तरम् अस्माकम् अध्यक्षाः अस्याः सङ्गोष्ठ्याः भवन्ति, आचार्याः सत्यनारायणाचार्याः। एतान् सर्वे आबालगोपालं सर्वैः ज्ञायन्ते मे। अत्र एतेषां परिश्रमः तादृशः भवति। पूर्वं मया श्रुतम्, ओडिस्सा प्रान्तीयाः 15 वर्षेभ्यः प्राक् अत्र ये केचन आगच्छन्ति चेत् तेषां गृहे एव आतिथ्यम् आसीत् इति। सर्वेषामपि ओडिस्सा जनानाम् आतिथ्यम् एतैरेव विहितम् इति पूर्वं श्रुतम्। अधुना अस्ति एवं ते वदन्ति तदानीं नारायणन् महाभागः वदां छात्राः न सन्ति इति चिन्ता मास्तु, अहम् आनयामि, छात्रान् आनयामि इति एवम् उपकुर्वन्ति। एवं संस्कृतभाषायाः कृते सरलसंस्कृतभाषणम् एतत् सर्वम् एतैः कृतम्। एते अत्र आध्यक्ष्यं वहन्ति इति कृत्वा एतेभ्यः स्वागतं वदामः। अनन्तरं अस्माकं छात्रौ ते अनन्तरम् अत्र धन्यवादसमर्पणार्थं शिक्षा विभागे डॉक्टर चारुकेश महाभागः तान् आह्वयामि, अत्र कृपया उपविशन्तु इति। सर्वे आगच्छन्ति, नैव करधारणं नैव क्रियते भवद्भिः, नाम अभिनन्दनं कर्तव्यं खलु। अनन्तरम् अस्माकं शोधच्छात्रौ द्वौ पत्रं समर्पितः। चत्वारः शोधच्छात्राः स्वपत्राणि समर्पयेयुः, तत्काले भवति। अधुना भाषणं ममता मिश्र महाभागिभिः अधुना विधीयते। छात्राणामेव वा? सुष्मा मदिराजु, सुष्मा मदिराजु स्वकीयं पत्रं एकम् सभा सरस्वत्यै नमः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षान्देही च पार्वती। सर्वेभ्यः नमस्कारः। भारतीयविज्ञानप्रणाली इति विभागे अद्य कृषि व्यवसायं पर्यावरणं विषये पत्रसमर्पणम् अहं करोमि। भारतीय उपमहाद्वीपे कृषिः प्रारम्भिकवैदिककालात् एव पूर्णतया विकसिता इति वेदैः प्रकाश्यते। वेदेषु कृषिसम्बद्धं सम्पूर्णं प्रौद्योगिकी ज्ञानं च विद्यते। ऋग्वेद अथर्वणवेदेषु ऋषिभिः औषधार्थं सस्यानां कृषिः, पर्यावरणस्य संरक्षणं च कुर्वन् आहार आवश्यकतायां वनस्पतिसंवर्धनं च लिखितम् अस्ति। भारतीयज्ञानशास्त्रे कृषिमुद्दिश्य बहवः ग्रन्थाः सन्ति। पराशरकृषिसूक्तिः, वराहमिहिरस्य बृहत्संहिता, गढमुनिसुपालस्य वृक्ष आयुर्वेदः, अमरकोशः, अग्निपुराणः इत्यादिः। ऋग्वेदे कृषियोग्यं मृदाश्च सुदुक्तम्। अमरकोश इति ग्रन्थे क्रीस्तुपूर्वं 800 वर्षं पूर्वं लिखितस्य पुस्तकस्य 12 अध्याये मृदाः भौतिकगुणानुसारं 12 प्रकारेषु विभक्ताः इति उक्तम्। कृषियुक्ताः उर्वरा मृदाः, उषारा अतल्लीनमृदाः, मारुभूमिः, अप्रहतमृदाः, चाद्वालमृदाः, पङ्कमृदाः, जलविकारयुक्ताः मृदाः,
जलदूषितमृदाः, शार्करामृदाः, नाडीमातृकमृदाः, शार्करवाटी, देवमातृकामृदाः इति। अर्थशास्त्रमनुसृत्य विभिन्नप्रकारस्य मृदाः कृते वर्षायाः परिमाणं कीदृशं भवति इति 16 द्रोणं जाङ्गलानां वर्षप्रमाणमद्यर्थम् अनूपानां देशावापानाम् अर्थत्रयोदशाश्मकानां 23 अमितमपरान्तानां हैमन्यानां च कुल्यावापानां च कालतः जङ्गालमृदाः 16 द्रोणावर्षम् आवश्यकम् अस्ति। अनूपमृदाः 24 द्रोणमृदाः वर्षम् आवश्यकमस्ति। अश्मकमृदाः 13.5 द्रोणवर्षम् आवश्यकमस्ति। अवन्तिमृदाः 23 द्रोणवर्षम् आवश्यकमस्ति। अपरान्त हिमवत् मृदाः अपरिमितं वर्षम् आवश्यकमस्ति। भूमिं परीक्षा कथं कृतवन्तः इति पूर्वं भूमिं परीक्षेत पश्चात् वास्तु प्रकल्पयेत्। वल्मीकेन समायुक्ता भूमिरस्थि गणैस्तुया रन्ध्रयित्वा च भूर्वज्य गतिधेश्च समन्विता वर्षगन्धरसाकारादि शब्दस्पर्शनैरपि परीक्षैव यथा योग्यं गृह्णीयात् द्रव्यमुत्तमं। भूमिपरीक्षानन्तरमेव कृषियोग्यभूमिः वा न वा इति निर्धारणं कृत्वा कृषिः करणीयम्। कृषिपराशरशास्त्रे एवम् उक्तं वैरुध्यार्थं हि धान्यानां जलं भाद्रे विमोचयेत् मूलमात्रार्पितं तत्र कारयेत् जलरक्षणं भाद्रे च जलसम्पूर्णं धान्यं विविधबोधकैः प्रपीडितं कृषाणानां न दत्तैः फलमुत्तमम्। भाद्रपदमासे क्षेत्रात् जलं निष्कास्य सस्यस्य रोगमुक्तं भवेत्। केवलं मूलमाद्रीकरणाय पर्याप्तं जलं धारयेत्। यदि भाद्रपदे सस्यानां बहुमात्रायां जलं भवितुम् अनुमतिः भवति तर्हि तेषां क्षतिः विविधैः हानिकारकैः भवति, येन कृषकस्य उत्तमफलनस्य वञ्चितं भवति। कृषिपराशरशास्त्रे एवम् उक्तं वाट् टैम् इस् सूटबल् टु सो। वैशाखे वपनं श्रेष्ठं, ज्येष्ठे तु मध्यमं स्मृतम्, आषाढे च अधमां प्रोक्तां, श्रावणे च अधमाधमं। रोपणार्थं तु बीजानां शुचौ वपनमुत्तमं, श्रावणे च अधमं प्रोक्तं, भाद्रे च अधमाधमं, वृषान्ते मिथुनादौ च त्रीण्यहानिरजस्वला, बीजं न वापयेत्तत्र जनः पापाद्विनश्यति। मम कृते ये अवकाशं दत्तवन्तः सर्वान् नमस्कारः, धन्यवादान् व्याहरामि। श्रोतारः सर्वान् धन्यवादान् व्याहरामि। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मातृका सम्पादनं यथा भवति तथा एतयापि शोधच्छात्र्या सम्यक् भाषणं कृतं। यतः मातृका सम्पादने विषय एव प्रथमं स्वीकार्यः भवति, न तु वळवळवळ इति तत्र तत्र अत्र इति गमनं नैव अङ्गीक्रियते। एवम् एतयापि अद्भुतरूपेण स्वकीयं भाषणं समर्पितवती इति कृत्वा तस्याः कृते धन्यवादान् व्याहरामः। अनन्तरं रेड्डी इति शाब्दं शब्दं व्याख्यातमिति अभिप्रेत। शब्दार्थयोः कार्यकारणभावोऽस्ति। लोके एकैकस्यापि पदस्य तत्र तत्रार्थे शक्तिरस्ति। व्यवहारादिशक्ति ग्रहोपायैः उत्पन्नस्य पुरुषस्य तत्तदर्थोपस्थितिः भवति। अतः पदार्थस्मरणानन्तरं तेषां परस्परसंसर्गावगाह्ये ज्ञानं जायते। तदिदं किम् अनुमितिविलक्षणम् अहोस्वित् त्वमेव वा इति विवादः। तत्रातिरिक्तप्रामाण्यकल्पने मानाभावात् शब्दस्य अनुमान अन्तर्गतत्वे व्यवहारादिना शक्तिग्रहकाले गाम् आनयति पदकदम्बस्मारितानां पदपदार्थानां संसर्गं तथा गामानयति पदकदम्बस्य गामानय कर्तव्यरूपार्थज्ञानपूर्वकत्वं च अनुभूतम्।
इदम् अनुमानम् उत्पद्यते। यथा एते पदार्थाः इतः संसर्गवन्तः आकाङ्क्षादिमत्पद स्मारितार्थवात् कामानयेति पदस्मारितत्वात् इति। अपरं च एतानि पदानि स्मारितार्थसंसर्गज्ञानपूर्वकानि आकाङ्क्षादिमत् पदकदम्बवत् कामानयेति पदकदम्बवदिति। अत्र प्रथमानुमाने संसर्गः साक्षादेव हेतु कोटिप्रविष्ट सर्वदा पदार्थमितसंसर्गस्यानुमितित्वात् तस्योप्य मानगम्यमेव। एवं शब्दोऽपि अनुमानव्यतिरेके समानविधित्वात् यथा व्याप्तिग्रहेण बलेन अनुमानं प्रवर्तते तथा शब्दोऽपि प्रवर्तते। अत्र अनुमानप्रकारस्तु शब्दोनुमानं व्याप्तिबलेनार्थप्रतिपादकत्वात् धूमवत् इति। यस्य पुरुषस्य ज्ञातः व्याप्य-व्यापकयोः अविनाभावसम्बन्धः तस्य पक्षे हेतुदर्शनात् व्याप्तिस्मरणात् यथातीन्द्रियेऽर्थे भवत्यनुमानं तदा शब्दादपि अर्थज्ञानम् उत्पद्यते। तावद्धि शब्दोनार्थं प्रतिपादयति यावत् अयं शब्दः अस्यार्थस्य व्यभिचारी इत्येवं नावगम्यते। ज्ञाते तु अव्यभिचारे अर्थं प्रतिपादयन् शब्दः धूमम् इव लिङ्गं स्यात् इति। अमुमेव अभिप्रायं न्यायदर्शनकारेण गौतमेन शब्दोनुमानमर्थस्य अनुपलब्धेरनुमेयत्वात् इति येन पूर्वपक्षी क्रियते। तथा हि शब्दस्तावत् अनुमेयः न प्रमाणान्तरं। यतो हि शब्दार्थस्य अनुमेयत्वात् शब्दस्य कथम् अनुमेयं सिद्ध्यति इति चेत् सर्वत्र शब्देन यो अर्थः कथ्यते तस्योपलब्धिः न प्रत्यक्षप्रमाणेन अनुपलभ्यमानो हि लिङ्गेन पश्चान्मीयत इति अनुमानं। यथा प्रत्यक्षेन ज्ञायमानं साध्यं ज्ञातेन न पक्षान्मीयते अनुमानस्थले तद्वदेव ज्ञातेन तेन वा शब्दे अनवगम्यमानोऽपि पश्चादर्थो ज्ञायते। अतः शब्दोऽपि हेतुरिव अर्थबोधको भवति इति शब्दः न प्रमाणान्तरः। एवं च यत्र द्वयोः प्रमाणयोः भेदो भवति तत्र प्रमाणयोः अर्थबोधनप्रकारे वैलक्षण्यं। यथा प्रत्यक्षानुमानयोः प्रत्यक्षे अज्ञायमानात् इन्द्रियात् विषयकज्ञानं भवति, अनुमानस्थले तावत् ज्ञायमानहेतु साध्यविषयकज्ञानं भवति इति ततः दृश्यते। परन्तु नैव भेदोऽस्ति शब्दानुमानयोः प्रमेयबोधस्य एकप्रकारकत्वात्। यथा चैत्रो घटविषयक अभिप्रायवान् विचारकत्वसम्बन्धेन घटमानयेत् वाक्यविशिष्टत्वात् मैत्रवत् इत्येव वाक्यार्थस्य अनुमेयत्वेन वाक्यस्य अनुमापकत्वेन शब्दानुमानयोः प्रमेयबोधस्य एकप्रकारकत्वं सिद्धं तेन अनुमानयोरेकत्वं सिद्धं तेन च शब्दप्रमाणस्य अनुमानान्तर्भावः उपलब्धेरद्विप्रवृत्तित्वात् इत्यत्र। एवमेव प्रत्यक्षेन अनवगम्यमानानां स्वर्गः अप्सरसः उत्तराः कुरवः सप्तद्वीपाः समुद्रो लोकसन्निवेशः इत्यादीनाम् अर्थानां न शब्दमात्रवत् प्रत्ययः। तर्हि तादृशवाक्येषु प्रामाण्यं कथं भवति इति चेत् अयं शब्दः आप्तोरुक्तः इति शब्दगतस्य आप्तोक्तस्य ज्ञानादेव समीचीनः प्रत्ययः भवति। अनुमानस्थले नैवमिति शब्दानुमानयोर्प्रवृत्तिभेदात् प्रामाण्यभेदोऽपि विद्यते। एवं गौतममहर्षिणा शब्दस्य प्रामाण्यम् अनुमानतः तस्य पार्थक्यं च सोपपत्तिभिः प्रतिपादितम्। ధన్యవాదాः. అనంతరం సోనియా పాకం శ్వతఛాత్రి. सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य मम विषयः अस्ति अनुसूचितजाति जनजातिवर्गीयानां शिक्षायाः आर्थिकस्थितिः। शिक्षा एव मानवाधिकारः भवति। अतएव अस्माकं संविधाने आदौ निरूपितमस्ति वयं भारतवर्षस्य जनाः भारते सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं लोकतन्त्रगणराज्यं विधातुं तस्य समस्तान् नागरिकांश्च सामाजिकम् आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं धर्मस्य स्वतन्त्रतां च समतां प्रापयितुं
दृढसङ्कल्पाः भवामः। संविधानस्य अनुपस्थितौ प्रत्येकं व्यक्तिः अनुष्ठानं सर्वकारः अपि स्वेच्छाचारी भूत्वा समतायाः तथा कर्तव्यस्य अपव्यवहारं कुर्वन्ति। अनुसूचितजातिजनजातिश्च भारतीयसमाजे अत्यन्तवञ्चितवर्गं भवति। ते देशस्य कुलजनसङ्ख्यायाः प्रायः 1/4 भवति। अनुसूचितजातिजनजातीयानां बहवः सामाजिक आर्थिक शैक्षिक पक्षेषु अभावेन पीडिताः सन्ति। बहुसंख्यक अनुसूचित जाति जनजातीनां मासिक आय अतीव न्यूनं भवति। तेषां पार्श्वे उपलब्धभूमिः सामान्यजनानाम् अपेक्षया बहु न्यूनं भवति। यद्यपि भूमेः परिमाणम् अधिकं भवेत् तथापि सामान्यतया न्यूनमूल्यं भवति। अनुसूचितजनानां ऋणस्य विस्तारः सामान्यवर्गात् अधिकं भवति, यतोहि ते दरिद्ररेखायाः अधः जीवन्ति। अनया कारणया अद्यापि असङ्गठितक्षेत्रे अथवा स्वस्य जात्या मध्ये च कार्यं कुर्वन्ति। एतेभ्यः निर्धनतायाः कारणेन केचन विशिष्टाः नियमाः विहिताः। भारतीय संविधाने अनुच्छेद संख्या 46 इत्यानुसारं राज्यं जनतायाः निर्बलवर्गीयानां विशिष्टतया अनुसूचितजातीनाम् अनुसूचितजनजातीनां च कृते शैक्षिकहितानि आर्थिकहितानि च सम्पादयितुं तेषाम् उन्नतिं विधास्यति तथा च सामाजिकन्यायात् सर्वविधशोषणेभ्यश्च तान् रक्षयिष्यति। अनुच्छेद संख्या 330 इत्यानुसारं लोकसभायाम् अनुसूचितजातिजनजातीनां च कृते रिजर्वेशन् आरक्षणं कल्पयिष्यति। अनुच्छेद संख्या 338 इत्यानुगुणम् अनुसूचितजातिजनजातीनां च कृते एकः आयोगः भविष्यति, यः राष्ट्रियानुसूचितजाति अनुसूचितजनजाति आयोगः इति नाम्ना कार्यं विधास्यति। आयोगस्य इदं कर्तव्यं भवति यत् अनुसूचितजातिजनजातीनां शिक्षा, सामाजिकस्तरः, आर्थिकस्थितिः इत्यादीनाम् आधारीकृत्य तेषां परिभाषितं कर्तुं शक्यते। भारतीय संविधाने 341 तथा 342 धारयः अनुसूचितजातिः अनुसूचितजनजाति इति शिक्षा कार्यक्रमे विषये सूचिताः। प्राथमिकस्तरे शिक्षायाः माध्यम्यः जनजातीयानां भाषा स्यात्। जनजातिभाषायां पाठ्यक्रमः, पुस्तकानां च निर्माणं, छात्रेभ्यः प्रादेशिकभाषायाः शिक्षाग्रहणं प्रदानं च अधिकारश्च भौगोलिकसामाजिकश्च परिस्थित्यनुगुणं पाठ्यक्रमः स्यात्। पाठ्यसमग्रामिक्रियासु भारतीयसांस्कृतिक कार्यक्रमाणां, लोकनृत्यगीतानाम्, उत्सवानां च समावेशः स्यात्। आर्थिकस्थित्यानुसारं पाठ्यपुस्तकादीनां शिक्षणसामग्रीणां च वितरणम् एवं मध्याह्नभोजनव्यवस्था अपि करणीयम्। छात्रशिक्षकयोः मध्ये सुसङ्गतपूर्णसम्पर्कः स्यात्। मातृपितृभिः सह सहानुभूतिपूर्णव्यवहारः स्यात्। धन्यवादः।
धन्यवादाः। अधुना दीपङ्कर् भट्टाचार्यः। हरि ओम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। Namaste everyone. Respected chairperson, respected delegates, and my dear participants. Today my topic will be on astrological aspects of Krishi Shastram, a fertile path to contemporary. So before starting the topic, I'd like to go through 4 exercises, questions to yourself. First, where? From where we authenticate the data that I have taken? From Krishi Parasha. First of all, our Shastras are the base. Okay? So, Kanthe Karne cha Haste cha Suvarnam Vidyate Yadi Upavasas Tathapi Syad Anna Bhavena Dehinam Iti Krishi Parasharaha. Punaha Krishir Dhanya Krishir Medhya Jantunam Jivanam Krishihi Iti Atra Krishi Mahatvam Pratipaditam. Again, now Krishi is established here, the importance of Krishi. Now, why Jyotisha? Yatha Shikha Mayuranam Naganam Manayo Yatha Tadvad Vedanga Shastranam Ganitam Murdhni Vartate. That's how we establish the importance of Ganita Shastra or the Jyotisha Shastra. Let's move forward. The next question should be, why have I taken this topic at all? This one. So the astrological elements that influence agriculture are the planets, the signs, the date, the constellations, months, years, seasons, combinations of the moon, and the directions. The position of these in space determines the agricultural aisles. The seasons of spring, the rain, winter are specially suited for the growth of herbs and other plants, depending on the position of the stars and the planets. So, saying this, can we establish the fact? Can we? So, okay. The question is how? Let's see. The minerals. The famous, I remember, famous astrophysicist and a cosmologist named Carl Sagan, he said once, we are all stardust particles. We are all stardust. So how? Because these minerals are same in us, the elements are same in us, and the stars and the plants and so on and so forth. So minerals beget vegetables, and both are the product of solar energies manifesting themselves in a particular form. So constellations are bundles of electromagnetic forces, and the influences on crops are an admitted fact, as we all know. The crops of various descriptions should be sown and reaped in certain constellations. That's how. So this is how.
let's go to the next question. That should be, so what's next? We all know this. What's next? Agricultural astrology. Now, agriculture, the definition of agricultural astrology, as we can say, it's a type of electional astrology, electional or selectional astrology for agriculture, gardening, and for horticulture. It advises scheduling the planting, cultivating, and harvesting of crops based on the moon phases and on astrological signs. So, agricultural astrology is often referred to as planting by the signs. So, the move should be agroastrology for better yield, right? Let's move on. So, am I the first one to talk about it? Of course not. So, in America, so this is what you can see. This is an almanac. Almanac means the calendar. So, it's an almanac from America from 2018. As you can see here, it says the original farmer's almanac. And below, sun, moon, stars, and the planets. Quite astonishing, right? We are not practicing it. We have lost a heritage almost. But here, I'll show something to you. Krishi Panchangam. There is a thing called Krishi Panchangam in our heritage that was existing before. Now we have almost lost after the GM invasion and so on. So Krishi Panchangam is such a beautiful way of predicting the rain and the planets and where to sow, when to sow, all these things. So I've given the link. Can you click on it? So this links actually goes to the Tamil Nadu government's own almanac. They have not discovered, they have listed one trial of almanac. Okay, yeah, it has come. So this is Tamil Nadu government's own website. You can see it's an indigenous farming and they have this almanac, this Panchangam here. So many trials are going on, and we hope to do more. We hope to do our Krishi Shastram based on these ideas. Okay. So, are there any Jyotisha aspects in Krishi? Let's get back to the practical aspects. These are. So, based on nakshatras, the tithis, the lagnas, and the days, we decide, can make a Venn diagram out of them. And we can find out what is the most conducive day you can start harvesting or sowing on whatever. So nakshatras are Uttara, Uttara Bhadrapada, Uttara Ashadha, Rohini, Mrigashira, Mula, Punarvasu, Pushya, Shravana, Hasta, and Swati. Tithis are Dvitiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Trayodashi, Lagnas, Vrishabha, Meena, Kanya, Mithuna, Dhanu, Vrishchika. These are to be followed, not what days. Sunday, Tuesday, and Saturday should not be followed. So you can ask, you can have a question, why Sunday, Tuesday, and this Saturday we should not do it. So that is the thing that you can proceed for your research. We can research upon them if we have some changes. Okay, let's move on. Pardon? No, it's not like that. It is in Krishi Parashara. That's why I have given sloka number 121 to 124, again in 127. So it's a random mention of it. Okay. So we can choose a season accordingly. This is from Artha Shastra. Anyone guessed this Artha Shastra is having Krishi Tattvas? Of course it is. In Sita Dhyaksha. Sita Dhyaksha Prakarana. I have given the reference below. You can. So there is a thing. There is a term called crop selection. So if you select a crop for a particular season, you can select like this: Shali, a kind of rice; Brihi, Kodrava, Tila, Priyangu, Varaka, Daraka. These should be shown at the commencement of Purvavapaha. That means before the rainy season, and so on. This Mudga, the Masha, this should be in between the rainy season, middle, and the rest should be at the end. That's how we can select the crop. So this is there in the Artha Shastra. So many unknown books are there. We'll go towards those.
But even now, are we following anything like crop selection? Yes, we are. This Ravi, Harif, Jaid, these are all the modern names based on the month, the modern month. These are from Gregorian calendar that we follow as of now. But we must go back to our roots, that is our Indian knowledge-based roots. So we have to follow our particular nakshatra, the tithi, the months, then will be more accurate, right? Okay. So here is a thing, very important one. You can see the periodic table of plant nutrients. You can ask a question, very curious one, that why are we selecting a particular month or particular season? Is it anything scientific? It is, because due to the change of the season, the soil, the composition of soil changes. So it has certain micronutrients, the macronutrients, the secondary nutrients, and non-fertilizer elements. That's how I have listed, which are important for a particular crop. So in particular season, a particular crop is taking particular amount of nutrients. That's how we find out. That's why even now, though we are emphasizing more on the ancient based knowledge, still we have to go and we have to climb with this modern nutrient structures and so on. Okay. So while going through all this, we have found many manuscripts in Sanskrit, like from Kashyapya Krishi Sukti to Arthashastras, many of them. And then we have also found regional languages, manuscripts in regional languages, like Krishipattu in Malayalam, and so on. In Bengali also we have. Yeah. So are there any organizations working for this? There is a huge amount of data collected by Asian Agri History Foundation, Krishi Jagaran. Navadanya is in Himachal Pradesh, then all from Indian government. And yes, from IKS, this is Krishi Bharatam. And I'd like to include here, mention that I'm also working in IIT, Tirupati, upon Krishi Shastra, food preservation and Kalamkari art, under the respected guidance of our Professor Satyanarayan sir. He is coordinating the whole project. So we're also working on this aspect, natural farming. Okay? So we shall move on. So going through all of this, do you have one output? We have, yes. So what to do next? Way forward. भवति एव, किन्तु तत् पुनः तदेव शोधविषयः, तत् कर्तव्यम् इति, तस्मात् अग्रिमे कर्तव्यं, तत् कार्यं कर्तव्यमेव अस्ति. किं कर्तव्यम् इति मया अत्र स्थापितमस्ति, किञ्चित् पश्यन्तु. What is way forward? First, creating Indian knowledge-based almanac for farming. So based on Indian calendar, can we move on? Can we make one systematic methodology for Indian knowledge-based farming and so on? Next is finding new ways in agricultural methodology based on Jyotisha. Can we? Yes, we can. Of course, we have to try. Next, innovating farming or Krishi through Jyotisha perspective. Can we innovate farming through Jyotisha perspective? That is, we have to ponder upon. Recovering the lost manuscripts of agroastrology. There are many lost, obsolete manuscripts throughout the world, throughout India. We have to find them out and we have to recover them. That is a very good way to research. And discovering vocational, very important, discovering vocational and practical aspects through agroastrology. So we can find out many careers upon this. Somebody can list out the data, somebody can find out this lost manuscripts. Lot of ways are there. Now, last is establishing the Krishi methodology from the Jyotisha aspect. Can we? That is these are the not only questions, also suggestions, also affirmations that we can do. We can follow forward. Yeah. So I would like to end, rather I will say, I'd like to conclude here with the Vedika, Rigvedika Sukta, where Krishi is given or emphasized rather very highly. This is Akshairma Divyah Krishimit Krishaswa Vitte Ramaswa Bahumanyamanaha. So Rishi Ailusha Kavasha is telling to the gambler in the Aksha Sukta
that, oh gambler, don't dwell in the aksha, in gambling. Rather, krishimit krishasva, do krishi. Why? Because vitte ramaswa bhumanyamanaha. A lot of wealth is there and well acknowledged, bhumanyamanaha. So, tatra gavah kitavah tatra jaya tanme vichaste savitamyarmyah. So, you will get all those things. Oh kitava, your wife that he has lost there. And gava, everything you can get there. So, be productive and join krishi. That's how Rishi Ailusha Kavasha is mentioning in the Rig Veda. Okay, so thank you all of you for giving this opportunity. Thank you, our chairperson. Sir. Green Revolution इति एवं नाम तस्मिन् समये किं जातमिति अस्माकं प्रदेशे आङ्ग्लभाषायां वदामि वा. What happened at that time was a dire need was there for hunger, a solution for hunger. So what they did is they have injected a lot of NPK, so nitrogen, phosphorus, and potassium. Just put it. We need a lot of crop. The nature, the ancient knowledge was not emphasized upon. It was the only focus point was at that time was the crop yields. So what happened after that? Many cancerous situations happened. Even now, if you go to Punjab and Rajasthan, there is a cancer train that runs from Jaisalmer to Punjab to Jaisalmer. So because of that, so there was no such thing, no emphasis was done upon this, as you said, on ancient knowledge. No almanac was followed. It was only based on crop yielding. More and more push to the Dharti Mata, and they was want to get the crops. That's all. So now we have to go through these points and also ponder upon this to research. This is a good part to research, as I think. Thank you so much. धन्यवादाः. अधुना अस्याः संगोष्ठ्याः अत्रापि अस्य सत्रस्य कुञ्चिकाभाषणं ममता मिश्रमहाभागभिः दीयते. एतस्याः अनुभवः 10 वर्षाणि न्यू कैटलाग् कैटगरं तद्दृष्ट्वैव अस्माभिः कः ग्रन्थः प्रकाशितः, कदा प्रकाशितः इत्यादिकं सर्वं ज्ञायते. अतः तत्रापि बहूनां भागानां एताः सम्पादकत्वेन कर्म कृतवत्यः इति तावत् अस्ति. पूर्वं सः सम्पादिका, अनन्तरं तु सम्पादकत्वेन. अतः महते सन्तोषाय अधुना एताः आह्वयन्ते अस्माभिः स्वकुञ्चिकाभाषणं दातव्यमिति. अत्र किं प्राजेक्ट् एवं वा? गुरुभ्यो नमः. वार्तालापं न कुरु, सर्वेषां कृते हानिः जायते. सम्भाषणम् इच्छति चेत् बहिर्गत्वा करोतु, अत्र न कुर्वन्तु. नमः सभायै. अग्रजेभ्यः नमो नमः. अग्रजः किमपि नास्ति, सर्वे अनुजाः अत्र छात्रपुङ्गेभ्यः.
whole focus area is So I'll just tell manuscripts are the gateway of research. Future research or present research, past research, everything, all these are based on the manuscripts. ಫಲ ಆಯ್ತಾ? So we have done some works. I will just get what we have done from the NCC. NCC is a big platform. It's Ratnakara Sadrush. भवतां कृते प्रबालः अपेक्ष्यते, भवान् इच्छति चेत् तत्र उपलभ्यते, सुवर्णम् इच्छति चेत् तत्रापि तथैव. I have divided the two parts. Firstness to show our richness of our Sanskrit literature, then extracts of some important manuscripts. मया विरचिता तव वाणीरूपेण शब्दव्यापारणे अर्थसंयोजनेन वा वाणीं वन्दे सरस्वती. कदा वा प्रस्तरगात्रे, कदा तु मातृका स्थिता, कदा सा लेखनीरूपा, तां वाणीं वन्दे शारदाम्. या वाणी बुद्धिमध्यस्था, सा पुनः रक्षररूपा, कदा वा कर्गजरूपा, तां वाणीं वन्दे शारदाम्. सङ्गणकमध्येऽपि सा बहुधा बहुभावेन सार्थवतीं भावमयीं तां वाणीं वन्दे शारदाम्. शिलागात्र समागातां मातृका मध्ये संस्थितां प्रकाशार्थं प्रतीक्षितां वन्दे वाणी परंपरा. तदेव आगच्छति. We gave the indication. Sir William Jones, founder of the Asiatic Society at Calcutta in 1784, who made a pithy observation with regard to Sanskrit, that in whatever direction one looked, one saw expanding richness. You saw Krishi Parasara, Krishi related, how many texts he saw. And Rasa was telling only one Chamunda Kayastha, how many texts he has written. Any text you go, any text means you go to astronomy, you will get this. David Pingree has written more than 1,50,000 manuscripts only on science subjects are lying in our country. So any subject you go, this vastness is so high. Leave alone this Kavya, Mahakavya and Stotra Mantra. Scientific subjects itself. So the observation perhaps more than justified in respect both the Sanskrit literature and manuscripts. Coming to literature, the loss are mainly due to suppression of schools of thought. Now Dvaita, Vishishtadvaita, Dvaita, Advaita, Sivadvaita, all these things are there. So then these thoughts, there's Astika and Astika Parampara. So they do not tolerate others. So if I am a Vaishnava, I will not keep any Saiva manuscript at home. So those things also are there. Of philosophies or religious calls by political upheaval, change of monarchy and the like. All these are the causes for destruction of manuscripts, our texts. Reformations and suppressions of cult practices prevailing faiths on the accidency of different religious persuasions and foreign invasions, causing the destruction of social, religious and literary orders. So far as the perennial production manuscripts on which old and new literature was inscribed were also the victims of the causes and above. Again, they were the victims of natural disorders. What is that? Perishable writing materials, insects, fire, water, and then inclement, then climatic conditions, indifferent attitude of the owners. See, the manuscripts are there. My house, there is something wrong happened, so I just throw away manuscripts in the rivers. This is the thing we are getting, particularly during the recent times. Recent times also we are getting,
We know the people's attitude is like that. However, the still available literature in Sanskrit is so voluminous that one can provide a fair idea of the scope and magnitude of the literature that should have been produced in the language through the ages. Thus, only 2 of the 20, how it is, from based on, I am telling in NCC, 2 of the 21 Rigvedic recensions, 6 of the 100, and 101 Yajurvedic recensions, 3 of the 13 Samavedic recensions, and 2 of the 9 Atharvedic recensions are available now. All other things we have lost at the present time. Commentaries also have been written on these Samhitas. Most voluminous are being of Sayana on the Rigveda. Besides commentaries, the Vedas have given rise to a number of ancillary and related texts. From several point of view, for the different purposes, most of them short and anonymous. Many texts are anonymous. There is not, see, Rigveda, Veda Samhita, we don't have author. In order to appreciate the proliferation of this type of text, might refer to the new Catalyst Catagram of Sanskrit and allied Sanskrit works and works in several volumes, which lists more than 290 texts related to Rig Veda. The words starting with Rig, there are 290 texts. Maybe there are some other Pratisakya, something will be there, all the Sandhi, Yamas and all may think. There will be Rig Veda. But starting the word with Rig, so these things are there, 290 texts. Well, there must be more, much more, do not begin with this word. Similarly, on Taittiriya Samhita of Yajurveda, about 150 texts have been recorded with the word Taittiriya in volume 20. There are some texts which actually Upapuranas. We do not know, we are just based on the 18 Puranas and 18 Upapuranas, but other Upapuranas are also there, though these areas have not been touched. Many people have not worked on it. You do not worry about photo, this slide is there on your computer. Don't worry, you can take a copy. So, but just listen. There are Sthala Mahatmyas. We have many Sthala. I have just given, I would think based on this, if NCC followed, surveyed, we may get 200 Sthala Mahatmyas, or maybe more than that. So there are Sthala Mahatmyas also, we can get it. There are. One can work on one or two Sthala Mahatmyas, the historical aspect, then what are the, any Sthala Mahatra based on a temple, what is the history of that temple, what is the history of that, then what was the social status, everything can be done now. So there are many areas we can work on. Maybe what Rana says, we may not get manuscript. That is the thing, people are not getting interested in it. But try. At least if we work on Sthala Puranas, Sthala Mahatmyas or Sthala Puranas, 2, 3 if I will try, one I will get, na. Somewhere you will get. Not that we will not get, we will not reach. So Siro Nasti Siro Vyatha Kutaha Tathana Vadatu. Gachatu Anusaranam Karatu. Ayate Puna. Take care. So these are Sthala Mahatmyas again, telling. These are all Sthala Mahatmyas based on one kshetra. This has so much of historical evidences you will get from one Sthala Mahatmya. All are not stories. And stories, we have a proverb exactly. Stories just do not come up. There is some fact, then stories have been formed. So on all our osas, all our Vrata-kathas, there are stories. But stories, how it was formed. There is some fact, then story has been formed, attract the common man. So these are the done. Yes, next. Evam. Evam. मया तो स्थलमाहात्म्यं कृते उक्तं पुनः ग्रन्थमाहात्म्यं कृते क्षेत्रमाहात्म्यं स्थलमाहात्म्यम् एकमेव ग्रन्थमाहात्म्यं तत्तु अस्माभिः अनुक्रमणिकातया महात्म्यतया तत् भगवद्गीता माहात्म्यं तत्तु
तत्तु भिन्नम् अस्ति, तत्तु ग्रन्थोपरि, एतत्तु स्थानोपरि। एवमेवं। These are historical, exactly. And you will get some social things also. How the society was formed, how the temple was formed, how the society was there by that time, how the attitude of the people were there, whether they were doing pujas or not. All those things you will get. You will get social aspects also. And there are other areas, how will you work. See, that on Arthashastra, may not be knowing now. In Arthashastra, there are cruci. I am working on Krishna, but I did not know. So these are there are some encyclopedias. You know, this is Agni Purana, there are Brahma Vaivarta Purana, there is Manosolasa, there is one Jayasingha Manosolasa, Sivatattva Ratnakara. So they do not say these are the encyclopedic text. The Sivatattva Ratnakara, Buddhyate. Archana Parikima Bhavishati. Manos, Siva Manosolasa, it is in way Vasa Bhupala. So, how, what we will understand? Manosolasa. Maybe a text on Shiva Puja. But this is an encyclopedia where you get all dance, drama, everything you get. Music, Kavya Lakshana, Alankara, Chanda, everything is there. All these things, Sri Tattvanidhi, then Samarangana Sutradhara, then big text I missed. There is one Vraj Samhita, Varaha Mihira. The part 1 is only the Jyotisha, part 2 only the other things. So these are the things. Here we get everything, music, dance, Alankara, Chanda, all the subjects, whatever you need, you need. Agni Purana, if you Sunati Agni Purana, the Nama Sunati, Purana Sambandhopari Bhavishyati. Tatna. Evam, grammar, Chanda, this, all these. Chanda Lakshana, Alankara Lakshana, all are there. A survey there is a, so I will just give, we are now working on a lexicon. Can you tell me how many lexicon courses? How big? Mama, अच्छा बाधा तो बात दस द्वादश नाम क्या है तो 200 courses are there. How, what we are learning in our students, how many courses you can tell me? Medini kosa, halaido kosa. Amara kosa prathamang pradatu. Amara kosa, Vaijayanti kosa. Evam, tatheva. इतना आपते इत्यादिकं कोशा नास्ति तद् डिक्षनरी तत् हाँ तत्तु अस्माभिः एक डॉक्यूमेंटेशन क्रियते now lexicon of lexicons or you can make it a survey of lexicons. There we have noticed 930. At the beginning text will be Akara Veda. Last is Hemachandriyam. It is not Hemachandra, so this is Namamala. It is a different text, Hemachandriyam. So that is 11 adhyayas. So these are Hemachandriyam 913 texts. Amara Kosa has with 85 commentaries. When you go to Amara Kosa 85 commentaries, there might be particular section you are interested. Only Sanskrit commentary. It's not regional. Regional, if you follow, it will be more than 200. Telugu many had that. And out of these 913 texts, around 200-300 texts written only in Telugu script. We are getting single manuscript. Now we are editing some 7-8 lexicons. Both are, all are in only Telugu text we are getting. So we are using it. We are both one Telugu scholar and myself we are editing. See, Kalpadru Kosa mentions this thing. Bogindra Katya Yanasaha Sanka Vachaspati Vyadi Purassaranang Savis
Maramangalanang Subhanga Bhopalita Bhagurinang Bhopalita Koso Bhaguri Koso. This is Kalpatru Koso at Kesava. He mentions in Kalpatru Koso. A PhD thesis at Madras University done by, this book has been published also. Dr. Kumud Prasad Acharya, who has brought out more than 300 Chanda texts. Chandas, you will just get one Vittarat, one so Manjari. All these things you get. But there he has noticed more than 300, I think 311 texts he has made, manuscripts only. And out of that, maybe 40, he worked on. So this is the thing. Naishadhya Charita, if you go to commentary, you are just going to other commentaries. I am not saying only Kavya. Naishadhya Charita document 60 commentaries. You take one section and do all the commentaries, at least 10 commentaries you Handik has worked, he has also mentioned. K.K. Handik has worked on Naishadhya Charita. He also has given details of some commentaries. But after that, we have also got noticed some more commentaries. So there will be 6 commentaries on Naishadhya Charita alone. Because the text is an Indian text. The first commentary was written in Rajasthan. Of. Understand, author? I think Rana Kumbha, under this thing, I mean, Rana Kumbha is the first commentator. And anyway, that is not a big thing. We'll just go. So this is exactly a commentary. It is a pan-Indian language. So Gita Govinda was written in Odisha. First commentary was written in Rajasthan. Maybe, and if we demand it as Gita Govinda Jagadava belongs to Odisha, but first commentary was written in Rajasthan. So this is a pan-Indian language. So sorry, Naishadhya Charita, who I am not going, it is Ian, that's it, Bharatiya Parampara. But 16, then there will be more fighting. We say Kalidasa hours, we say Naishadhya Charita hours, everything is there. But that is exactly, we do not know. For that, what we are going to prove, we do not know. Mahakabhyam asmakameva. Tadeva chintani. Naishadhya Charitapari, 60 commentaries. 60 commentaries, maybe one would be written in Rajasthan, one would be they are in Gujarat, one in Odisha, all these. So this next. So there are, now we are writing verses, now we are writing a kavya and making PhD on it. But there are some around 3,000 verses on Shiva Stotras. We have documented it separately. When we do Shivas alone, we will leave it. It would not take more time for us. But we have given this way. See, this is a French institute. There Adyar is there. The GD means it is there in Ranthapura, in Kerala. All these slokas have not been published. There might be, we'll have details also. Some are in 32 verses, some are in 50 verses, some are in 10 verses. So there are around 1,000 Shiva Stotras we have documented here. We would have left it. Shiva Stotras लिखितं कृत्वा तत्र कैटलॉग इत्यादिकं लेखनं कर्तुं शक्यते, परन्तु अस्माभिः तत् न कृतं. Next day. This Gita Govinda, now he was telling hundreds, so I will say, but now as for NCC, when it was made exactly 40 years before. By that time, it has the documentation of 73 commentaries, and there are even more commentaries numbering around which do not have proper specification. That is around 23. There is no author. 73 author. Brahma Sutra is recorded with 401 commentaries. Bhagavata is recorded with 200 commentaries. Iravatiya Bhaskaracharya is recorded with 61 commentaries.
Anarga Raghava Nataka. We come to the literature also. Anarga Raghava Murari Mishra has around 30 commentaries. I am saying it is as per the record of 1968. Now we'll start. We have added Murari Nataka and we have added something. Next one. Entry Brahma Sutra, how Brahma Sutra has been recorded. One commentary, then Tadupari CC. So then when we are doing Mahatmya Sara, it is not, it is Sara only. So only 700 verses it has been come in Saptashloki Gita, Ekashloki Gita. Like that, when we are doing CC, it is not the total elaboration. They have taken, like Mahabhasya, he did not do, Patanjali, he did not cover all the 400 sutras. He took only 1,000 sutras. It is same thing like that. It is all C or CC. They have not, the C may be having all these sutras of Brahma Sutra, but CC may not have, CCC may not have. So you go to the CCC, 4 C's and go to 5 C's, you may have only the essence. Work on it. There will be also, you will get many commentary, many manuscripts. Then Ramayana has, this Ramayana has 60 pages, it has covered one entry. Then Ramayana Sara Mahatmya, Ramayana Sara Sangraha, all these related, ending with, I think I have taken it. Ramayana Valmiki with this thing, there's Ramayana, starting the word with Ramayana and then Ramayana Sangraha like things and then Uttara Ramayana. There are texts are more. Uttara Ramayana Sangraha, Uttara Ramayana Champu, Uttara Ramayana Darsa, all these things are there. So this is the entry of Bhagavata carries 68 pages with 223 commentaries. On all 8 schools it has been divided. Ramayana carries 30 pages with and the extra entries are there. Lilavati carries 68 commentaries with so many pages. Shankaracharya, one Shankaracharya, you know, we will have some nearly 50 Shankaracharyas there. All Adi Shankaracharya, to identify Adi Shankaracharya or differentiate from other Shankaracharya, we have only one clue, it is Shiva Guru. Other things, how we will differentiate? We have kept it separately. This is you people work on it. So these are the Vyakarana, there are 100 Kuroda Patras are there. Halantyam iti upari, Halantyam Sutram iti vicharaha. There are manuscripts. Achantyadi ti upari vicharaha. There are, these are, we say here Kuroda Patra, there are 100 Kuroda Patras are there. And there are these ORI's people. But he told that now the 18th, 17th century, 18th century books are now, 19, 15, 20 books were published. You can take up those works for your edition, for your research. See, this is, many research journals were published by Oriental Research Institute. The purpose was to publish, so this is, but only this Oriental Research into the purpose was there only to publish the unpublished text. That is why there are Oriental Research journals are there. They have tried to make the journals, but they could not do properly because they could not do complete. Properly they have done, but not complete. We can take up those works, but they were doing, suppose Oriental Research Institute, Mysore is publishing a text in the journal, in one in continuous issues. So some 10 pages now, the next journal 10 pages, something like that. Then they have published as a book also. But they would have done only based on a manuscript what they are having. We may be having the text outside, that can be taken up. So have been covered. But even the text has been published, there is every possibility the second and third copy of those texts would have been noticed by this time. Can have critical edition and critical study on those texts. See, there can be comparison of regional commentaries. Where the regional commentary? In Odia, many texts have translated into Odia prose and poetry like Raghuvansa, Kumara Sambhava, Gita Govinda. But it's not only those, technical texts also. Bhaswati, Rishi Parasara, we have a
Odia commentary, Odia prose thing that is called as Varsha Mangala. It has been composed by Rishi Parasara, is written in Odia poetry, whose name is Varsha Mangala. So you can have very well the comparison whether that now Rishi Parasara is anyway that is not critically edited. So Rishi Parasara edition and you take Varsha Mangala where the things are varying. Only the Sanskrit people can do it. Cannot leave it for the regional people. One Odia scholar cannot work on it. Can work only the scholar can work. Give the scope. So Leelavati, Bija-ganita, Shilpa-shastra, Rigvinishta, what is otherwise called as Madhava Nidhana, this Patya-patya Vinishta, Chikitsa Manjari, Bija-ganita, these are all translated into Odia prose and poetry. Graha Chakra, Kuchanacharya, Odia commentary, it is by Maguni Pati. Also have been translated into Odia. There can be a study on those texts. They are all in manuscript form. Yes. Nobody has worked on it. Nobody. We are to still prepare a bridge between science and Sanskrit, where we are lacking. Next. There are authors. One can work how he is telling na Samunda Kayastha. Contribution of Samunda Kayastha to Ayurveda. There can be a text commentary, na? There can be a thesis. So like the Srinivasa, Venkatajajan, Madhava, Mahadeva, Gajapati, Purushottama Deva, Kabichandra, Rayadivakara Mishra. You can work on that. Contribution of Kabichandra, Rayadivakara Mishra to Sanskrit literature. He has 5 texts. 5 texts you cannot work, no? But you can have a thesis, give the synopsis of those things. Next. There will be. That is why this is. Final Tirupati. Anyway, Samaya Sanjataha. I have to evam. I just close it. Is just to go to that Adile Antima Paryayam Gacha. Tatraiva Antima Paryayam Gacha. Tatraiva Antima Paryayam Gachatu. And to see, there is we have a popular verse in manuscript. Jalad Rakshet, Tailad Rakshet, Rakshamang Slatavandanath, Murkahate Mahaste Nadatavyam. Iti Vadati Pustakam. See, I. Next, see, I am saying, Trute Satagunang Vidyat. Mananang Manan Vidyat, Mananang. Sute Satagunang, Mananang Vidyat. Mananadapi Nididhyasang. Lakshagunang, Mananang Nirvikalpam. So you are not listening only. You think, do the work. Manasi Sansthape Kimapi Karyam Karotu. Gaveshanatmakam. Next. There is a word on Punahapun. This is a verse, a sentence from Nirukta. Vidya havai brahmanang ajagama, gopaya ma sivatishte aham asmi, asuyakaya anrujave ayataya nama bhruyaha. Viryavati tathasyam. Yameva vidyaha suching apramatnang medhavinang brahmacharyopapannam, yaste druhet katamachanaha, tasmai ma bhruyaha nidipaya brahma. So Vidya is telling you do not give to anybody. Who has the interest you give. See, if we have told this thing, we have come all the way, we have told this thing because we have come, you people have interest. So please take the extract of it, please work on it. See, this is the way by saying we are not benefited. Only for you people. Wow, if I can induce interest in you, my lecture is successful, what
what Rana says. I also say this way. See, if you create interest, do some work on manuscriptology. See, what we are writing, that can be read after 10, 100 years. Kalo yang niravadhirvi, pulacha prithvi. But what the manuscripts we have there are verses, there are slokas, there are prabandhas, there are all these commentaries. Please reserve that. My work can be done by someone else. That same Vidya in Manusmriti. I am saying thank you. Also, I have written Uttadankadike Karya Samaya Syabadharane Nyunani Chatirik. अत्यद्भुतम् अत्र सर्वेषाम् उपकाराय भवति एवं शोधच्छात्रेभ्यः अत्यन्तम् उपकारकम् एतेषां प्रदर्शनं यतः मातृकासम्पादने एव शोधकार्यं तावत् सम्पूर्णतां येति तस्मात् मातृकासम्पादनार्थम् एताभिः उक्तरीत्या कति व्याख्यानानि एतस्याः परिश्रमः कीदृशः इति अत्र द्रष्टव्यो भवति अस्माकं सर्वेषां सन्तोषाय एताभ्यः धन्यवादान् व्याहृत्य अस्माकम् अस्य सत्रस्य अध्यक्षमहाभागान् आचार्यान् सत्यनारायणाचार्य महाभागान् सम्प्रार्थये कृपया यथोचितं समयपरिपालनं कृत्वा कृपया वदन्तु इति। नमस्सभायै सभा सरस्वती वंदे वंदे अहम भवतः सर्वान् नानास्थान समागतान् संस्कृत प्रिय सेवकान् संस्कृतशास्त्रेषु पाण्डुलिपि अध्ययनेषु च समकालिक शोध प्रवृत्तयः इति शीर्षकं पुरस्कृत्य अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शोध प्रकाशन विभागपक्षतः समायोजितायाः त्रिदिवसीयायाः राष्ट्रीय संगोष्ठ्याः अद्य तृतीय दिवसः अस्ति। तत्र इदं 12 सत्रं भवति। अतः अस्मिन् सत्रे आदौ ये गुरुजनाः सन्ति तेषां कृते प्रणामवचनानि निवेदयामि। अद्भुत संयोगः भवतां सूचनां पुरस्कृत्य न वदामि। संस्कृत शोध प्रविधि इति लघुपुस्तके मया सर्वं लिखितमस्ति, भवन्तः जानन्ति, अतः न वदामि। केवलं सभामर्यादा पुरस्सरम् अध्यक्षभाषणं किञ्चित् उपस्थापयामि। मम किं सौभाग्यमद्य, अहं यदा शोधच्छात्रः आसं ड्यूरिङ्ग् 1989 अहं देहलीं गतवान्। सर्वथा संस्कृतप्रचारकार्ये भ्रमामि स्म। तत्र इग्निका मध्ये डॉक्टर दिलीप राणा महोदयः तत्र बहु श्रद्धां प्रदर्शितवन्तः। ते अग्रजाः सन्ति। तैः सह संस्कृतप्रचारकार्यं देहल्यां वयं कृतवन्तः। भवन्तः अद्यत्वे विश्वासं न कुर्युः। टिटिस् बस मध्ये भ्रमित्वा 20 घंटों में संस्कृत बोलना सीखिए स्टिकर निर्माणं कृतवन्तः। वयं देहल्यां भ्रमित्वा प्रचारं कृतवन्तः। यदा शोधकार्यं करणीयमिति मया प्रार्थितं ते उक्तवन्तः एकं रेयर् मैन्युस्क्रिप्ट् अस्ति, धुन्यालोकलोचनटीकायाः अञ्जनटीका, दाशरथी प्रणीता सा टीका। पश्यन्तु कथं संयोगः। तर्हि अस्तु अहं स्वीकरोमि। कुत्र लभ्यते? गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी चेन्नई। मम नानी तत्र अस्ति। अहं झटिति उक्तवान् ममता नानी तत्र अस्ति, चिन्ता नास्ति। तदानीं टेलिफोन् नास्ति, तत्र मोबाइल नास्ति, किमपि नास्ति। पोस्ट कार्ड 15 पैसे पोस्ट कार्ड। अहं ज्येष्ठभगिन्याः कृते पत्रं लिखितवान्। सर्वं जेरक्स् कृत्वा तत्र रेजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा मम निकटे आगतं। पश्यन्तु कथं संयोगः। डॉक्टर दिलीप राणा महोदय अत्र सन्ति, डॉक्टर ममता दास महोदय अपि अत्र सन्ति, एवं अग्रजकल्पः श्रीरुद्रदास महोदय अपि सन्ति। बाल्यकालतः वयं नानी भाइना इति जानीमः। यतोहि यदा संस्कृतं पठितुम् आगतवान् तदानीम् अहं दृष्टवान् यत् अस्माकम् ओडिशाराज्ये जयदेव संग्रहालयः वर्तते, राज्यसंग्रहालयः। तत्र पोथीविभागे का भगिनी कार्यं करोति, सा भवति डॉक्टर ममता दास। ओडिशाराज्ये अस्माकं गवेषकाणां कृते बहु कार्यं सा कृतवती। परवर्तिनि काले चेन्नै प्रति सा आगता अस्ति, यतोहि तत्र महोदयः चेन्नै नगरे एव आसन्, चेन्नै यूनिवर्सिटी मध्ये आसन्। पश्यन्तु, परन्तु तत्र मलयाळं स्क्रिप्ट् मध्ये एकम् आसीत्। तर्हि कथं कार्यं करणीयं नाम अस्माकं
तदस्य परिसरे अपि मलयाळं भाषाभाषिणः सन्ति इति कृत्वा अहं सम्पर्कं कृतवान्। आदौ तत्र ये पाठाः सन्ति तेषां पाठानां सङ्कलनं कृतवान्। अहं विस्मितः अभवं कथं सः टीकाकारः सूचयति। भवन्तः पश्यन्तु, यतोहि गुरवः CHP महोदय अत्र सन्ति। ध्वन्यालोकलोचने यत् मङ्गलपद्यमस्ति, अपूर्वं यद् वस्तु प्रथयति विना कारणकलां जगद्ग्रामप्रक्षं निजरसभरात् सारयति च इत्यस्य मम्मटकृत काव्यप्रकाशे नियतिकृत नियमरहिताम् इति पद्येन सह कथं सम्बन्धः अस्ति इति 50 पेजेस् लिखितवान्। सः तत्र कथम् अस्ति सः टीकाकारः। सा टीका असम्पूर्णा टीका आसीत्, परन्तु तत् कार्यं जातं। मया उपाधिः लब्धः। परवर्तिनि काले मया दृष्टं केरलीयं व्याख्यानम् आङ्ग्लभाषया प्रकाशितमस्ति, केरलीयं व्याख्यानम् इति। तर्हि म्यानुस्क्रिप्टोलजि मध्ये अद्य चर्चा प्रचलति। अस्माकं समये 89-90 तदानीं प्रायः सर्वेषां कृते प्रेरणा आसीत् म्यानुस्क्रिप्ट् विषये कार्यं कुर्वन्तु, अप्रकाशितानां ग्रन्थानां प्रकाशने भवन्तः सहायकाः सन्तु इति कश्चित् समयः आसीत्। परवर्तिनि काले यदा वयं अत्र आगताः, वयं पश्यामः नूतनानां काव्यानां विषये प्रचलति गवेषणा। मम निवेदनमस्ति, इदानीं समाजः किम् अभिलषति, UGC किं पृच्छति, एतस्य शोधकार्यस्य का सामाजिकी उपादेयता, सर्वत्र एकः प्रश्नः भवति। अतः यथा महोदया सूचितवती, बहवः तत्र पाण्डुलिपयः प्रकाशिताः सन्ति, तेषामपि अन्वेषणम् अस्माभिः करणीयमस्ति। अप्रकाशितानां समाजोपयोगिनां पाण्डुलिपीनां सङ्ग्रहणं कृत्वा तदुपरि कार्यं कर्तव्यमिति विनम्रं निवेदनं। पुनः मया चिन्तितं, मम व्यक्तिगतम् अभिमतम् अस्ति, किं शोधकार्यम् अस्माभिः क्रियते, केवलं संस्कृतभाषा जीवद्भाषा भवतु इत्येव प्रयासः क्रियते। संस्कृतभाषा जीवद्भाषा भवतु इति अस्माभिः पूर्वतनशोधप्रबन्धान् परिशील्य तत्र लेखनं क्रियते। इदानीं समयस्य आह्वानमस्ति, संस्कृतभाषा जीवद्भाषा भवतु, किन्तु समाजोपयोगी नूतनं तथ्यं संस्कृतभाषया प्रकाशितं भवतु इति। अतः मम वक्तव्यम्, अहं सम्प्रति अस्माकम् ओडिया शैली अस्ति, नूतनम् अभ्यासं करोमि भवतां प्रीत्यर्थम्। अतः बङ्गलाश्री इति प्रसिद्धरागविशेषः वर्तते। ये प्रसिद्धाः कवयः ते तथा लिखन्ति। तानि पदानि तु संस्कृतपदानि इव। स्वभावकवि गंगाधर मेहर कथयति, जय वेदव्यास जय कालिदास भारती प्रियनंदन तुम्भे ज्ञान गुरु कवि मंडलीर ललाट शोभिचंदन। एक शैली भवति। अतः तया शैल्या छात्राः अपि तत्र ज्ञानाहरणं कुर्वन्ति इति। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये चलति शोध संगोष्ठी राष्ट्रस्य विविध प्रान्ततः सम्प्रति पंडिता समागच्छन्ति। संस्कृत शास्त्रेषु तत्पाण्डुलिपिषु कृतं सर्वमध्ययनं समयानुगुणं भवेत् समीक्षणं शोधकार्य सम्पादनं। तृतीय दिवसे सत्रेस्मिन् द्वादशे कुञ्चिका भाषणे धन्या मातृकारक्षणे सदैव तत्परा ममता भगिनी मान्या। आजीवनं संस्कृत पाण्डुलिपीनां संरक्षणं कथमस्ति इति जीवनं व्रतं तया कृतमस्ति। बहुविधाः संस्थाः संस्थापिताः। ओडिशा राज्ये राजधान्यां भुवनेश्वरे केदारनाथ गवेषणा प्रतिष्ठानं वर्तते। तेनैव सह अस्माकम् अग्रजवर्यः तत्र पाणिनि अध्ययन केन्द्रस्य स्थापनं कृतवन्तः। ओडिशा राज्ये बालेश्वर मण्डले अमृतवाणी सेवा प्रतिष्ठानं वर्तते। तत्रैव तया संस्थया सह मिलित्वा पाणिनि तत्र पाण्डुलिपि पोथीसंरक्षणम् अपि तत्र स्थापितवन्तः। तथा नाना संस्थानां ते संस्थापकाः सन्ति। विशिष्ट विद्वांस श्रीनिरुद्धदास नाना संस्था संस्थापकाः गवेषणा क्षेत्रे कृत परिश्रम संस्कृत मातृसेवकाः। अद्य पत्रचतुष्टयं पठितं। पत्रचतुष्टयं पठितं सम्प्रति नवचैतन्यदायकं सोनिया सुषमा दीपकर संध्या प्रभृतीनां कार्यं स्वकम्। एते चत्वारि पत्राणि पठितवन्तः। तर्हि किं किं तत्र पठितं मया यत् चिन्तितं, यत् विश्वनाथ महोदय आगते दार्शनिकः
अत्यन्तं सुन्दरं श्लोकं रचयन्ति, अहमपि तैः प्रभावितः अस्मि। अतः इदानीम् अनुष्टुप् वेदेषु कृषिकार्याणि यावन्ति कथितानि च तानि सर्वाणि तत्त्वानि सुषमा वर्णयत्युः। प्रथमम् आगत्य वेदेषु कथं कृषिकार्याणि सन्ति इति सा वर्णितवती। भारतीये हि दर्शने वैशेषिके विशेषतः प्रमाण विषये किञ्चित् सधैर्यम् अवदत्। सन्ध्या यद्यपि सा भयभीता आसीत्, चिन्तिता आसीत्, तथापि सधैर्यं सा प्रतिपादनं कृतवती प्रमाणविषये। शोधच्छात्रा च सोनिया अनुसूचितजातीनां शिक्षास्थितिं सम्परीक्ष्य पत्रं प्रस्तौति नूतनं पत्रं जनजातीयानां च कथं शिक्षाव्यवस्था वर्तते इति सा तत्र पत्रं प्रस्तौति। अनन्तरं दीपङ्कर भट्टाचार्यः आङ्ग्लभाषाविशारदः। बहवः छात्राः सन्ति, यदा अत्र आगच्छन्ति आङ्ग्लभाषया वक्तुं तत्र ते भयमनुभवन्ति, भयमनुभवामः, परन्तु सः निर्भीकः सन् अत्र आगत्य वदति। दीपङ्कर भट्टाचार्यः आङ्ग्लभाषाविशारदः दृश्यश्रव्यत्वरूपेण स्वपत्रं दर्शयामास। तत्पत्रं किमिति स दृश्यश्रव्यत्वरूपेण सः अत्र प्रदर्शयामास। पुनः सत्र संयोजकः श्रीमान्नारायणमहोदयः धन्यवादार्पणं कर्तुं चारुकेश उपस्थितः। मध्ये अहं दृष्टवान् चारुकेश आगत्य उपविशति। किमर्थम् आगतवान् इति पट्टिकां दृष्टवान्, ओ सा धन्यवादार्पणं करिष्यति, तदर्थम् आगतः। गुरूणां गुरवः सन्ति श्री CSP महोदयः। यदा वयमत्र छात्राः ते अध्यापकाः आसन्, अतः ते अस्माकं गुरवः, अस्माकं गुरूणामपि गुरवः सन्ति, तदपि प्रमाणं नापेक्षते। ते अस्माकं विश्वविद्यालये आराधविद्यानिकेतने निदेशकः आसन्, शोधप्रकाशविभागस्य अध्यक्षः आसन्, अस्माकं डीन् पदेपि आसन्, कुलसचिवपदेपि आसन्। एवं च विश्वविद्यालयस्य प्रगतये कथं पूर्वविद्यार्थीसङ्घः कार्यतत्परः भवेत् इति सर्वथा ते तत्रापि सन्ति उपाध्यक्षाः मार्गदर्शकाः। अतः गुरूणां गुरवः सन्ति श्री CSP महोदयः। विश्वालाः वनमालिनः पूज्यामे अग्रजाः सदा। यदा वयं काव्यं लिखामः फोन् कुर्मः, भाइना अत्र किं पदं भवितुमर्हति, ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये डीन् एकाडेमिक् अफेर्स् पदे सन्ति। अहोरात्रं काव्यमेव लिखन्ति, कवितामेव लिखन्ति। तेषां काव्यम् अधिकृत्य मम अधीने अत्र MPhil कार्यमपि जातम्, अन्यत्र PhD बहु शोध तत्र उपाधयः अपि प्राप्ताः छात्रैः। विश्वविद्यालयस्य परीक्षाणां नियन्त्रकाः, परीक्षा नियन्त्रकम् एकस्य न, सर्वासां परीक्षाणां नियन्त्रकाः अत्र सन्ति। केते मूर्तिः, अत्र एकवचने प्रयोगं करोमि, मम मित्रमणि अस्ति इति। विश्वविद्यालयस्य परीक्षाणां नियन्त्रकः मूर्तिः साम्बशिवः मम मित्रमणिः सदा वन्द्यः। अनेन महोदयेन सह यदा पुरीपरिसरे अस्माकं नियुक्तिः अभवत्, आवां द्वौ अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षणकेन्द्रस्य सञ्चालनसन्दर्भे संस्कृतसम्भाषणशिबिराणि चालितवन्तौ आवाम्। एवं च प्रायः 5.5 वर्षाणि मिलित्वा आवां कार्यं कृतवन्तौ। ओडिशाराज्यस्य विविधानि स्थानानि अपि नीत्वा अहं गतवान्। अतः वयसा ज्येष्ठः मम मित्रमणिः इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालये परीक्षाणां नियन्त्रकः सञ्जातः इति मम महान् आनन्दः अस्ति इति सभामुखेन तस्य कृते कृतज्ञताः निवेदयामि, धन्यवादवचनं निवेदयामि। मित्रं भवति, ज्येष्ठः भवति, प्रणामानपि निवेदयामि। अनन्तरं दिलीप भ्रातरः वन्द्याः सदैव हितचिन्तकः ध्वन्यालोकस्य शोधार्थं देहल्यां प्रेरयामासु। छात्राः, अहं व्याकरणशास्त्री पठित्वा अत्र आगतवान्। यतोहि साहित्याचार्यः न क्रियते चेत् तदानीम् ओडिशाराज्ये हैस्कूल् टीचर्शिप् न लभ्यते, परन्तु मम तत्र सदाशिवपरिसरे साहित्यविभागे अड्मिशन् न कारितवन्तः, रोदनं कृतवान्। तर्हि कथमपि व्याकरणे यदा अहं पठितवान् मम रुचिः न जाता। अतः संस्कृतप्रचारं कुर्वन् लोकभाषाप्रचारसमिति पक्षतः संस्कृतसम्भाषणशिबिराणि सञ्चालयन् CSP महोदयानां मित्रमणयः डॉक्टर सदानन्द दीक्षित महोदय मम गुरवः, तेषां मार्गदर्शने संस्कृतसम्भाषणशिबिराणि सञ्चाल्य क्रमशः अहं तत्र आगतवान् गजपतिजिल्लां प्रति। ततः एव रेलयानेन अत्र आगतवान्। तदानीम् अद्यत्य सोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालयः कुलपतिः, तेषां साक्षात् शिष्यः डॉक्टर सुकान्त कुमार सेनापति महोदय अत्र आसीत्। तस्य महोदयस्य माध्यमेन अत्र आवेदनादिकं कृत्वा अहम् आचार्यकक्षायां प्रविष्टः साहित्ये। अत्रापि विवादः, व्याकरणं पठित्वा आगतवान् कथं साहित्यं पठिष्यति, एकम् उत्तरं कृतवान्, साहित्यं पठितुम् आगतः यदि अद्यतः अहं गच्छामि ओडिशाराज्यं प्रति, तर्हि मम कृते साहित्ये तत्र दत्तवन्तः। तदानीम् इतः पठित्वा यदा गतवान् तत्र साहित्याचार्याः वदन्ति वयं भवतः गैड् न भवामः। गुरवः उक्तवन्तः अहं न जानामि, अहं गैड् न भवामि,
VP मांसु महोदयः प्राचार्य आसन् 10 वर्षाणि। अहं द्वितीयदिने गत्वा उक्तवान् आचार्यः ध्वन्यालोकविषये PhD करोमि। ध्वन्यालोकस्य नाम श्रुत्वा ते अङ्गीकृतवन्तः। अहं विद्यावारिधिं कृतवान्, अत्र यत् पठित्वा गतवान् ते पुनः पाठितवन्तः। सभायां सर्वथा वदामि ध्वन्यालोकस्य का व्युत्पत्तिः इति चेत् केवलं ध्वनेः आलोकः ध्वन्यालोकः इति न, ध्वनेः आलोकः ध्वनेः जय जयकारः यस्मिन् ग्रन्थे सः ध्वन्यालोकः इति मम गुरवः वदन्ति। अतः अहमद्य भवतां कृते वदामि, अहमपि मैनुस्क्रिप्ट् उपरि कार्यं कृतवान्, तदानीं सः समयः आसीत्। कृपया भवतां कृते तत्र त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रेरणाप्रदायिनी भवतु। अत्रापि अस्माकं पैरलल सेशन् प्रचलति, तत्रापि छात्राः सन्ति। ये छात्राः न सन्ति तेपि इदानीं सामाजिकगणमाध्यमद्वारा यूट्यूब् द्वारा एवं च तत्र फेस्बुक् द्वारा तेपि पश्यन्ति। तेषां छात्राणां सर्वेषां कृतेपि अहम् अत्र स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। अतः ध्वन्यालोकस्य शोधार्थं देहल्यां प्रेरयामासु सूर्यनारायणः सुधिः श्री शिवरामभट्टश्च श्रीराजेश महोदयः श्री सोमनाथदासश्च निपुणः शोधकार्येषु प्रगतये विभागस्य तत्परा सततं धीरा वन्दनीया पुनः पुनः समुपस्थाय ये छात्रा प्रोत्साहयन्ति सर्वथा धन्यवाद सहस्रेण आशीर्वादाः भवन्तु। वः भवतां कृते अस्माकम् आशीर्वादाः भवन्तु। अतः अस्मिन् सत्रे अत्र अध्यक्षरूपेण उपस्थाय नूतनं किञ्चित् तथ्यं श्रोतुम् अहं सौभाग्यम् अर्जितवान् इति मम कृते अमुम् अवसरं दत्तवद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पदाधिकारिभ्यः विश्वविद्यालयस्य कुलपतिभ्यः एवं च शोधप्रकाशविभागस्य विभागाध्यक्षेभ्यः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः अनुपस्थितेभ्यः हार्दं हार्दं कार्तज्ञं विज्ञापयन् विरमामि विस्तरात्। जयतु संस्कृत गवेषणा धारा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नशब्दः प्रयुज्यते इत्युच्यते सुभाषितश्लोकः। अत्र जलविषये अन्नविषये च आयुष्मतः दीपकरः तेन सम्यक् प्रदर्शितं। जलं तावत् प्राणाधारं भवति, अन्नं तु शरीरधारणार्थम् उपयुज्यते, सुभाषितं तु जीवनाधारं भवति। अतः यत् सर्वम् अस्मिन् सत्रे सर्वेषु अपि सत्रेषु श्रुतं भवति सर्वैः। अतः अस्माकं महान् सन्तोषः जातः। सत्यनारायणाचार्यवर्येभ्यः अध्यक्षेभ्यः धन्यवादान् व्याकुर्मः। अधुना सम्मानकार्यक्रमः अधुना धन्यवादसमर्पणं क्रियते चारुकेशमहाभागाय। नमस्सभाय श्री गुरुभ्यो नमः। सत्रेऽस्मिन् मातृका सम्पादनं कथं करणीयमिति मातृतुल्य ममता महोदयाः मातृ इव स्वीयवचोभिः अस्माकं कृते मार्गदर्शनं कृतवन्तः इति ताभ्यः महोदयाभ्यः सत्रस्य अस्य पक्षतः कार्यक्रमपक्षतश्च धन्यवादान् वितनोमि। एवमेव सत्रस्य अस्य अध्यक्षम् ऊढ्वा अस्मान् उद्बोधितवन्तः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलानुशासकाः साहित्यविभागे आचार्यपदे विराजन्ताः ते च भवन्ति अस्माकं सत्यनारायण आचार्याः। तेभ्यः हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। एवं सत्रस्य अस्य सञ्चालनेन कार्यक्रमस्य अस्य सम्यक् रीत्या सम्पादनं कृतवन्तः आचार्याः नारायणमहोदयाः, तेभ्यश्च हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। एवं ये च सत्रे अस्मिन् स्वीय शोधपत्रेण समर्पणम् अत्र विचारं प्रकटितवन्तः तेभ्यः पत्रवाचकेभ्यश्च धन्यवादान् वितीर्य मत्कर्मणा विरमामि। धन्यवादः। अधुना सम्माननकार्यक्रमः। सम्प्रति अहम् अस्य सत्रस्य अध्यक्षान् आचार्यान् सत्यनारायण महोदयान् अनुरुन्धे ममता मिश्र महोदयान् मिश्राः सम्मानयन्तु इति।
सम्प्रति अहं नारायणमहोदयान् अनुरुन्धे सत्यनारायणाचार्यमहोदयान् सम्मानयन्तु इति। अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः आचार्याः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलानुशासकाः वर्तन्ते सत्यनारायणाचार्यमहोदयाः। तेषां सम्माननं विदधतु इति नारायणमहोदयान् सम्प्रार्थये। सम्प्रति TSR नारायणमहोदयानां सम्माननं कर्तुं सत्रस्य अध्यक्षान् अनुरुन्धे। अस्य सत्रस्य धन्यवादसमर्पकत्वेन समुपस्थिताः शिक्षाशास्त्रविभागस्य सहायकाचार्याः चारुकेशमहोदयाः, तेषां सम्माननं कर्तुम् अहं सत्यनारायणाचार्यमहोदयान् अनुरुन्धे। ये चत्वारः शोधप्रस्तोतारः आसन्, तत्र दीपङ्करभट्टाचार्यमहोदयः निवेदयामि सम्माननं स्वीकर्तुं। तत्र सत्राध्यक्षान् अनुरुन्धे सम्माननं कर्तुम्। अनन्तरं सुष्मा मादिराजु महोदया, याः सम्माननं कर्तुं सत्राध्यक्षान् अनुरुन्धे। एवं संध्यारेड्डी महोदया अधिमञ्चं विराजमानान् अरुन्धे तस्याः सम्माननं कर्तुं। सोनिया खातून महोदया तस्याः सम्माननं विधातुम् अधिमञ्चं विराजमानान् अनुरुन्धे। सर्वेभ्यः अपि अधिमञ्चं विराजमानेभ्यः मान्येभ्यः विश्वविद्यालयपक्षतः विभागपक्षतश्च हार्दाः धन्यवादाः। अनेन इदं सत्रं सम्पन्नं। पुनः अग्रिमं